আমাদের আইডি হাসপাতালের সহযোগিতায় আমাদের আজকে ক্যাম্প হয়েছে। ক্যাম্পে মনে হয় কতজন আজকে হয়েছেন? 50 55 জনের টেস্ট চেকআপ হয়েছে। আমরা তারপর একটা সেশন করব বলে আজকে এখানে জড়ো হয়েছি। এই সেশনটা ডক্টর মুখার্জি আমাদের আপডেট করবেন। আমি ডাক্তার ম্যাডামকে বলবো একটু ফুলের সভাপতি ডাক্তার অভিজিৎ আমাদের হেলথ সেন্টারের ডক্টর মিতালি দেব, ডক্টর তো আমরা কোনো ভলেন্টিয়ার না গিয়ে আমি ডাক্তারকে বলছি আপনি আপনার রিসার্চ স্লাইডে very good afternoon to all of you. আমি ডক্টর অভিষেক মুখার্জি, কনসালটেন্ট নেফ্রোলজিস্ট at আইরিস মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল। আজকে আমরা ডিসকাস করছি about I'm a nephrologist, so I am discussing about how to recognize early and prevent the kidney disease. So what is a first we have to know what is the kidney disease. There are basically at least 20 different kinds of kidney disease, but we can group all of them into three main categories. These are chronic kidney disease, where the kidney is damaged gradually over a long period of time. It can happen due to diabetes, long-standing diabetes mellitus, or hypertension, or any congenital disease. Kidney disease can be occurred due to acute kidney injury. Acute kidney injury can happen due to severe septicemia, severe infection of the kidneys, urinary tract infection, or infection affecting any other vital organs of the body. It can happen in cases of severe dehydration after severe acute gastroenteritis. It can happen after a snake bite. It can happen after any nephrotoxic poisoning ingestion. It can be due to some medicine which affects the kidneys or any other poison which affects the kidneys. All these conditions can cause acute kidney injury, where there is a sudden decrease in the function of the kidney. And the third variety is the polycystic kidney disease. The polycystic kidney disease is characterized by multiple cysts in the kidney. The kidneys are full of multiple cysts. Usually it is a congenital condition, hereditary condition, where if your father or mother has this condition, then there is high chance that you can be affected by this condition. The polycystic kidney disease. Now there are a few types of few diseases which usually affect the kidneys. These are the diabetic kidney disease. In glomerulonephritis, glomerulonephritis are certain diseases where there is an inflammation which which affects the kidneys glomeruli and thus affects its filtration process. There can be kidney stones, mainly calcium or uric acid crystals. These accumulate within the kidney and then hamper the functioning of the kidney. Or the urinary tract infection. Urinary tract infection can be lower urinary tract or the upper urinary tract. The kidneys are mainly involved with the upper urinary tract affected, causing pyelonephritis. And it is a very dreaded condition where patient can have severe pain with fever and with reduced urinal. Now, what are the signs and symptoms of kidney disease? We all know about swelling of the legs, পা ফুলে যাওয়া বা চোখের চারপাশটা ফুলে যাওয়া, যেটা আমরা দিয়ে প্রথমে
kidney affected হয়েছে, but no, it is not, because even patients can have kidney disease without swelling happening in any part of the body. So if you are having fatigue and weakness, if you are feeling very fatigued and feeling lethargic compared to before, and you must get your kidney health checked up through routine blood tests as well as urine tests, because it can be an early symptom of renal disease. Feeling tired and lacking energy even with enough rest. Then we all know about the swelling. The swelling first, which occurs around the feet and can happen around the eyes as well. This happens with the accumulation of water inside the body, and this is another symptom of kidney disease. And uncontrolled hypertension. Uncontrolled hypertension, patients not getting their blood pressure controlled even after taking 2 or 3 medications. Then they must get their kidneys checked up through blood and urine tests, because uncontrolled hypertension is another symptom of kidney disease. Also, patients having long-standing diabetes, mellitus, and hypertension must get their kidneys checked up. Patients having diabetes for more than 10 years duration, or if they are hypertensive for more than 10 years duration, they must get the urea creatinine and the urine test done every year to see the condition of their kidneys. Now, what is the importance of early recognition and prevention? First, there are timely treatment. If we can detect the kidney disease at the early stage, so we can, if the kidney problem is detected in the early stage, there are medicines which can halt the progression of the kidney disease. Because when we are born, there are fixed number of kidney cells, those are glomeruli, and by the time we start aging, those glomeruli do not multiply in number, they are fixed in number. So when we age gradually, those glomeruli also age, and they gradually start reducing in number starting from the age of 20 years onwards. And if you are having hypertension and diabetes on top of that, there is high chance that you are going to have a kidney disease in the long run. So if the kidney problem is detected at a very early stage, there are medications which can halt the progression of the disease. Also, if the kidney problems are recognized in the early stage, they will also help in improving the quality of life. Because when the kidney is affected, we all know there are fluid accumulation in the organs, and that can lead to heart failure, uncontrolled hypertension, severe anemia, and also reduced appetite, nausea, vomiting, all the symptoms which can happen in advanced kidney disease. This can be prevented if we can detect the kidney problems early in its course and give the medications to prevent the progression. Now, what are the risk factors? Like I mentioned earlier, mainly the diabetes and high blood pressure, long-standing diabetes and long-standing hypertension. These are the two main causes of which affect the kidneys mostly. Almost 80 to 90% of the patients with kidney disease have these two problems only. But smoking can also hamper the kidney function by reducing the blood flow in them. So the patients who have a higher propensity to develop kidney disease, like those who have diabetes or high blood pressure, must stop smoking altogether. Also, they must avoid nephrotoxic medications. There are certain medicines, especially some over-the-counter painkiller medicines, which we all take sometime or the other due to headache or low back pain or backache, like Brufen or Hovera or high-activity Zerodol-P. All these medicines, they have a high propensity to damage your kidneys. Even we have seen patients who have taken 1 or 2 tablets, and they have come to us with very high creatinine level. Even single medicine in a non-steroidal anti-inflammatory drugs, that the medicines I mentioned, the Brufen, can affect the kidneys. So they must be avoided altogether unless absolutely necessary. And that too, patients with diabetes or hypertension, they must be very cautious about taking these medicines. Now, what are the preventive measures we can use to
prevent the progression of the kidney. First, a healthy diet. A diet which is rich in fruits, vegetables, and whole grains, and low in sodium. We must reduce our sodium intake. Especially in India, we have a diet. All the states we have a diet which is very high in sodium content. So, increasing sodium level can lead to fluid accumulation inside the body, can lead to hypertension, and also damage the renal function. So we must reduce our sodium intake. Also consume vegetables, especially the vegetables which have a lot of antioxidants, the green leafy vegetables. They are very helpful in preventing the progression of the renal diseases, and also whole grains. Regular exercise is very essential because they help to control hypertension and also prevent the diabetes, they help control the sugar levels, and adequate hydration. This is another factor because most of us are very busy in our life and we need to avoid to take very less amount of water in our day-to-day life. We often take 1 or 2 liters at the most. And so if you are taking water over a period of time, they can affect the renal function, renal filtration function. Because all the waste products of our body which are formed, like urea, creatinine, uric acid, and other waste products are flushed out from our body through the kidneys. So we need adequate hydration to flush out these toxins and prevent the progression of the kidney disease. So what are the main things that is the early timely recognition of the kidney function, the kidney disease, to early checkup for diabetes, hypertension, and also renal problems, and the monitoring of risk factors like adopting healthy lifestyle choices and stopping the intake of the nephrotoxic medications and also reducing sodium intake. This can help in the long run. It can help in preserving your kidneys. Anybody already put out questions like about? একজন ডাক্তার বলেছিল ছোলা টোলা খেতে না, এটা একটু কন্ট্রাডিকশন কি আছে? না, হোল গ্রেন যেরকম বলতে আমাদের ওটস, ডালিয়া কিংবা হচ্ছে ছোলা, এগুলো স্পেশালি যাদের কিডনি প্রবলেম হয়নি আর্লি স্টেজে, মানে যাদের রয়েছে, we adopt this diet, তাহলে আমাদের কিডনি প্রবলেম হওয়ার চান্স অনেকটা কমে যাবে। বাট ইফ somebody is having a kidney problem who has already high creatinine level, who is on dialysis, or even not on dialysis but the creatinine is higher than the normal, তাহলে হচ্ছে এই হোল গ্রেনে কিংবা ভেজিটেবলসে বা ফ্রুট জুসে কিছু ইনসাইড যেরকম পটাশিয়াম লেভেল বেড়ে যাওয়ার চান্স থাকে বা ইউরিক অ্যাসিড, ফসফরাস লেভেল বেড়ে যাওয়ার চান্স থাকে। So to avoid those things, but if you do not have any kidney problem and to prevent the progression, then it is better to take whole grain. ক্রিয়েটিনিন লেভেল কত হলে সিকেডি বলা যাবে? ক্রিয়েটিনিন লেভেল ইন পার্টিকুলার একটা সেরকম নিয়ে নেই। ক্রিয়েটিনিন লেভেল নরমাল ধরা হয় 1.5 মিলিগ্রাম পার ডেসিলিটার অবধি, বাট we have to see whether it is persistent or not, মানে 1.5 এর উপরে একবার ধরা পড়লেই যে সেটা সিকেডি সেরকম নয়, সেটা যদি at least 3 months or more যদি একসাথে পারসিস্ট করে 1.5 বা তার বেশি থাকে, সেই ক্ষেত্রে আমরা সিকেডি বলে 1.5 এটা কি সঙ্গে যারা একটা প্যারামিটার আছে is parameter. ক্রিয়েটিনিন লেভেলের সাথে একটা কি প্যারামিটার GFR আপনি বলতে পারেন, GFR glomerular filtration rate, সেটা আপনার এজ এবং ক্রিয়েটিনিন লেভেলের উপর ডিপেন্ড করে GFR ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করা হয়। ইটস আ ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন। GFR ভ্যালু কত হলে এটা কি ধরুন GFR ভ্যালু যদি 60 এর নিচে হয় আর সেটা যদি 3 মাস বা তার বেশি পারসিস্ট করে, তখন আমরা তাকে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ বা সিকেডি বলতে পারি। 60 বেশি হলে ভালো, 60 এর বেশি হলে ভালো। ওটাই আপনি তো আমাদের মধ্যে 155
Normally above 90 থাকে, above 90 থাকে, but above below 60 হলে যদি সেটা 3 months বা এর বেশি persist করে it is definitely sick. স্যার আমাদের এই ডায়ালিসিস নিয়ে একটা পারসেপশন আছে যে ওয়ান্স দ্যাট ইজ স্টার্টেড সেটা আর মানে চলতেই থাকে, সপ্তাহে একটা দুটো তিনটে। এই ব্যাপারটা যদি একটু বলেন যে কি স্টেজ হলে ডায়ালিসিস আপনারা করান বা কখন এটা উইথড্র করা যায় কিনা, আদৌ এই ব্যাপারটা নিয়ে একটু আমাদের পরিষ্কার করেন। যেরকম আমরা কিডনি প্রবলেমস গুলো নিয়ে অলরেডি যেগুলো করলাম যে সিকেডি হচ্ছে দু ধরনের, মানে আমরা দু ধরনের মেইন কিডনি প্রবলেম দেখলাম, সিকেডি আর অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি বা একিআই। কিছু কিছু কন্ডিশনস রয়েছে যেরকম স্নেক বাইট বা সিভিয়ার সেপ্টিসিমিয়া, তার ফলে যে কিডনি এফেক্টেড হয়েছে, সেই কন্ডিশন গুলো যখন রিভার্ট ব্যাক করে যায়, যে স্নেক বাইটে স্নেক অ্যান্টিভেনাম দেওয়া হলো বা সিভিয়ার সেপ্টিসিমিয়াতে অ্যান্টিবায়োটিক্স দিয়ে তার ইনফেকশনটা কন্ট্রোল করে ফেলা হলো, সেই ক্ষেত্রে ডায়ালিসিস আর টেম্পোরারি মেজার টু সাপোর্ট দ্য কিডনি ফাংশন। সেখানে কিডনি ফেলিয়ারটা হচ্ছে অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি বা দ্যাট ইজ আর রিভার্সেবল বা টেম্পোরারি ফেনোমেনা। So that is reversible. Once the infection gets settled, the renal function starts recovering and the patient can stay without dialysis. The dialysis can be switched off. But somebody having chronic kidney disease, যার আজকে ক্রিয়াটিনিন আস্তে আস্তে গ্র্যাজুয়ালি বেড়েছে, যার লং স্ট্যান্ডিং ডায়াবেটিস বা হাইপারটেনশন রয়েছে, তার ক্রিয়াটিনিন আজকে 3 4 5 6 হয়ে অনেকটা উপরে উঠে গেছে, তো সেই ক্ষেত্রে যখন ডায়ালিসিস স্টার্ট করা হচ্ছে, সেখানে কিন্তু কিডনি হ্যাজ অলরেডি লস্ট অলমোস্ট 95% to 100% of its function. Only after that the dialysis is being started. So that is সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ডায়ালিসিসটা বন্ধ করার অপশন থাকে না, কারণ সেখানে হচ্ছে ডায়ালিসিসটা করা হচ্ছে বা কিডনি রেনাল ফিল্ট্রেশন, বডির যে ব্লাডের যে ফিল্ট্রেশনটাকে সেটাকে সাপোর্ট করার জন্য। তো অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরিতে ডায়ালিসিস স্টার্ট করে সেটাকে স্টপ করা যেতে পারে, কিন্তু ক্রনিক কিডনি ডিজিজ যাতে রয়েছে, যাতে গ্র্যাজুয়ালি ইউরিনটা ক্রিয়েটিনিন লেভেলটা বেড়েছে ওভার এ পিরিয়ড অফ টাইম এবং একটা সার্টেন স্টেজে গিয়ে যখন ডায়ালিসিস স্টার্ট করা হয়েছে, তাদের কিন্তু ডায়ালিসিসটা স্টপ করা যায় না, ডায়ালিসিসটা তখন লাইফ লং কন্টিনিউ করতে হবে। বা সেটা কোনো পার্টিকুলার ভ্যালু নেই ক্রিয়েটিনিন যে এই ভ্যালুতেই ক্রিয়েটিনিন ডায়ালিসিস স্টার্ট করতে হবে। অনেকে 10 12 ক্রিয়েটিনিন লেভেলেও খুব ভালো অ্যাডাপ্ট করে নিতে পারেন। প্রত্যেক মানুষের বডি ফিজিওলজি আলাদা। So somebody who has creatinine of 6 or 7 can have severe symptoms, and somebody having creatinine level 10, 12 or 13 can have very low symptoms. Totally depend করছে first creatinine value and second symptoms এর উপরে। সুতরাং কারোর যদি severe symptoms থাকে, even with the low creatinine level, we have to start dialysis. But somebody who can tolerate at a high creatinine level, we can manage with medicines and can delay the starting of dialysis. Now, once dialysis started, usually patients if he or she is having chronic kidney disease, then it has to be continued lifelong. Because if your kidneys are permanently damaged, both your kidneys, there are two kidneys, if both are permanently damaged, there are only two treatment options available. That is the dialysis or renal transplantation. The dialysis are so either of the two is necessary, because without that your blood will not be get filtered. So when I সেটার করার জন্য dialysis once started for patients with chronic kidney disease, it has to be continued till the lifetime. একজন সাধারণ মানুষ তার 40s এ এসেছে, কি সাবধানতা অবলম্বন করবে যাতে তার ক্রনিক কিডনি ডিজিজ না হয়? ফার্স্ট অফ মনিটরিং করবে। প্রথমেই হচ্ছে প্রথম থেকে যদি স্টার্ট করি তাহলে হচ্ছে সুগার আর ব্লাড প্রেশার চেক আপ করানো at least every 6 months, যদি না হয় it's once a year. ব্লাড সুগার চেক করানো, হাইপারটেনশন আছে কিনা সেটা দেখা, যদি হাইপারটেনশন থাকে সেটাকে অ্যাডিকুয়েটলি কন্ট্রোল করা, সোডিয়াম ইনটেক কম করা, এবং হচ্ছে যে মেডিসিনস গুলো আমাদের অনেকই ওভার দ্য কাউন্টার মেডিসিনস রয়েছে যেগুলো আমাদের কিডনিকে ক্ষতি করে, সেইগুলো র্যান্ডমলি ইনটেক না করা, এন্ড উইথ প্রপার গাইডেন্স সেইগুলো ইনটেক করা, আর রেগুলার এক্সারসাইজ এবং হেলদি ডায়েট, সেটাই হচ্ছে প্রিভেন্ট সিকেডি। একবার কিডনি ডিজিজ না হলে তার ডায়েট কিরকম?
ইউজুয়ালি কিডনি ডিজিজ যখন স্টার্ট হয় কিডনি ডিজিজ কিছু স্টেজ দিয়ে প্রোগ্রেস করে। প্রথম আর্লিয়েস্ট স্টেজে যখন থাকে তখন হচ্ছে আপনার ক্রিয়েটিনিন নরমাল থাকে কিন্তু ইউরিনে প্রোটিন লিকেজ হয়, অ্যালবুমিন ক্রিয়েটিনিন রেশিও এসিআর বলে আমরা যেটা জানি ইউরিনে টেস্ট করা হয় সেটা বেশি থাকে। তারপরে গ্র্যাজুয়ালি ক্রিয়েটিনিনটা বাড়তে শুরু করে। সিকেডি there are 5 stages we all know, CKD stage 1 2 3 4 and 5. When so different level of CKD has different dietary recommendations. যদি মানে এভারেজ যদি বলি মোটামুটি আমাদের হচ্ছে যে যে জিনিসগুলো আমাদের কিডনি দিয়ে ফিল্টার্ড হয়ে যায় সেগুলো মেইনলি পটাশিয়াম, ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন, ফসফরাস। সো এইগুলো যখন কিডনি ফাংশন গ্র্যাজুয়ালি কমতে থাকে তখন এগুলো বিল্ড আপ হয় শরীরের মধ্যে জমতে থাকে। সুতরাং এমন খাবার আমরা অ্যাভয়েড করব যার মধ্যে হাই পটাশিয়াম কন্টেনিং ডায়েট বা হাই ফসফরাস কন্টেনিং ডায়েট। বা হাই পটাশিয়াম বলতে হচ্ছে আমরা বুঝি ডাবের জল, green leafy vegetables, mainly palm shak, spinach, or any kind of fruits or fruit juice, they have high potassium content. So if you are having a CKD with a high creatinine level, you have to be very cautious about taking these substances because the potassium level can increase in the body, potassium বেড়ে যেতে পারে and it can lead to cardiac complications. Similarly, phosphorus আমাদের urine দিয়ে excrete হয় through kidneys. Phosphorus আমাদের বডিতে accumulate হয় when we have a kidney problem, when there is CKD. তো phosphorus আমরা মেইনলি জানি হচ্ছে dairy products এ থাকে, আমাদের রেগুলার ফুডের মধ্যে dairy products এ হাই phosphorus থাকে। সো dairy products একটু রেস্ট্রিক্ট করা, ড্রাই ফ্রুটস, সি ফিশ এগুলোতেও হাই phosphorus containing ইয়ে থাকে। তো সেইগুলো একটু রেস্ট্রিক্ট করতে হয় to prevent the phosphorus from building up in your body. মেইনলি স্যার কি রুটিন টেস্ট গুলো করলে এগুলো মেইনলি যে টেস্টগুলো ব্লাডের মধ্যে রয়েছে হচ্ছে হিমোগ্লোবিন পার্সেন্টেজটা জানতে হয়। হিমোগ্লোবিন কারণ সিকেডি তে সবার অ্যানিমিয়া হওয়ার প্রবণতা থাকে, অ্যানিমিয়া টেন্ডেন্সি থাকে। তাছাড়া রয়েছে ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন, সোডিয়াম এন্ড পটাশিয়াম লেভেল, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এন্ড ইউরিক অ্যাসিড লেভেল। আর ইউরিনের মধ্যে ইউরিন রুটিন একটা স্টাডি হয়, ইউরিন কালচার এবং ইউরিনের এসিআর লেভেল, অ্যালবুমিন ক্রিয়েটিনিন রেশিও, ইউরিন এসিআর লেভেল এটা মনিটর করা দরকার টু সি হাউ দ্য রেনাল প্রবলেম ইজ প্রগ্রেসিং। আর আইরিস কিভাবে হেল্প করবে কোথায় বাবা দেখা গেল। আর কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে করেন আসুন না। প্লিজ স্যার। বলছি প্রোটিন ইউরিয়াটা কি রিভার্সিবল সম্ভব? প্রোটিন ইউরিয়া রিভার্সিবিলিটি যদি দেখতে হবে প্রোটিন ইউরিয়া বিভিন্ন কারণে হতে পারে। এক যেরকম আমরা জানি যে লং স্ট্যান্ড প্রোটিন ইউরিয়া হচ্ছে আর্লিয়েস্ট স্টেজ ফর ক্রনিক মানে রেনাল ডিজিজ। তো প্রোটিন ইউরিয়া মেইন যে কারণে আমরা দেখতে পারি সেগুলো হচ্ছে লং স্ট্যান্ডিং ডায়াবেটিস বা হাইপারটেনশন কিংবা হচ্ছে কিছু নেফ্রোটিক এন্ড নেফ্রাইটিক সিনড্রোম থাকে, সেগুলোতে প্রোটিন ইউরিয়া থাকতে পারে। তো যদি কারোর প্রোটিন ইউরিয়া অত্যন্ত বেশি থাকে তখন তাকে ইভ্যালুয়েট করতে হবে যে তার ডায়াবেটিস বা হাইপারটেনশন ছাড়া অন্য কোনো অসুখ আছে কিনা। সেইগুলো যদি না থাকে, যদি ডায়াবেটিস এবং হাইপারটেনশন কন্ট্রোলে রাখা যায়, প্রোটিন ইউরিয়া ক্যান বি রিডিউসড, বাট সেটা নরমালাইজ হবে কিনা সেটা দ্যাট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু সে বিকজ ওয়ান্স দ্য কিডনি টিস্যুস আর ড্যামেজড, see when the proteinuria is happening, মানে মানুষের শরীরে হচ্ছে দুটো কিডনি মিলিয়ে there are 20 lakh 2 billion glomeruli, ঠিক আছে, যেগুলো কিডনি সেলস রয়েছে গ্লোমেরুলাস বলি আমরা। তো there are 20 lakh glomerulus in your both the glomeruli, both the kidneys. So when you are having a raised creatinine or raised ACR, so that means a part of that glomerulus is already damaged. So at a time কিন্তু only 20 to 30% of the glomerulus is active or working, বাকিগুলো কিন্তু রিজার্ভে রয়েছে। So when your creatinine level is high, that means that reserve has also been finished, মানে সেই রিজার্ভ লেভেলটাও কিন্তু রিজার্ভ সেলগুলো নষ্ট হয়ে গেছে এবং তারপরেই কিন্তু এগুলো বাড়তে শুরু করে। সিমিলারলি ডায়াবেটিসে যেরকম আমরা জানি যে প্যানক্রিয়াস থেকে বিটা সেলস থেকে যে ইনসুলিন সিক্রেশন হয়,
that happens after a long period of pre-diabetic stage. আর দিনে যেরকম ডায়াবেটিসের অনসেট পায় না, সেই ডায়াবেটিসটা কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি ওভার পিরিয়ড অফ টাইম সেই ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সটা ডেভেলপ করে। সেম উইথ কিডনি ডিজিজ অলসো, যে আমাদের কিডনিতে কিন্তু প্রচুর রিজার্ভ সেলস থাকে যেগুলো কিন্তু কাজ করা সম্ভব যখন অন্য সেলসগুলো ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে। তো যখন এই প্রোটিনিউরিয়া হচ্ছে কিংবা ক্রিয়েটিনিন বাড়ছে, তার মানে সেই রিজার্ভটাও কিন্তু চলে গেছে, তারপরে বাড়তে শুরু করে। And once that is damaged, there is no way you can just regenerate a new kidney cells. There is no way, no other way. So the only way is to reduce the ongoing damage, and that is by controlling blood pressure and by controlling hypertension, diabetes. By controlling diabetes and controlling hypertension. সেইগুলো যদি আমরা কন্ট্রোলে রাখতে পারি এবং অন্যান্য যে মেডিসিনস গুলো কিডনি এফেক্ট করছে সেগুলো আমরা না ইনটেক করি বা ডায়েট এবং এক্সারসাইজ গুলো মেইনটেইন করি, প্রোটিনিউরিয়া লেভেলটাকে কন্ট্রোল উইদিন কন্ট্রোল রাখা সম্ভব। বাট ইট ক্যান সেটা নরমালাইজ হবে কিনা সেটা দ্যাট ইজ নট অলওয়েজ ট্রু। বাপ্পাকে বলো কিভাবে যোগাযোগ করবো, কিভাবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাবো। আমি বসু। থ্যাংক ইউ স্যার। এখানে উপস্থিত সকলকে আমার তরফ থেকে নমস্কার। বিশেষভাবে যেটা বলার, আজকে আমাদের সিএফও স্যার যিনি আমাদের এই সুযোগটা করে দিয়েছেন এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান করার জন্য। স্যার আমাদের কিডনি ডিজিজের উপর একটা স্পিচ দিয়েছেন, আপনারা সকলেই শুনলেন। এছাড়া আমরা সকাল দুপুর 12টা থেকে 4টা পর্যন্ত আমরা হেলথ চেকআপ ক্যাম্প করেছি। এই সুযোগটা দেওয়ার জন্য আমাদের আইডিস হসপিটালকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনারা জানপুর ইউনিভার্সিটি ওয়েলফেয়ার সোসাইটিতে। যেটা বলা ছিল হচ্ছে আপনাদের সাথে হচ্ছে আমাদের মানে চ্যানেল পার্টনার হিসেবে আমরা আপনাদের সাথে টাই আপ করেছি। থ্রু পিপিএ আমাদের হসপিটাল আপনার সাথে কাজ করছে। যদি কারো কখনো ইনপেশেন্ট প্রয়োজন হয় আমাদের হসপিটালে গেলে আমরা সেই ক্যাফে ফেসিলিটি আপনাদের প্রোভাইড করে রাখি। আমার নাম্বারটা যদি এখানে উপস্থিত আছেন, যদি চান আমার নাম্বারটা আপনারা সেভ করে রাখতে পারেন ফোনেতে। এনি টাইম মানে ওপিডি টাইমে আমাদের কোনো ডাক্তারকে ওপিডিতে দেখানো হতে পারে। এছাড়া রাত বিরেতে 24 ঘন্টার মধ্যে কখনো তুমি মানুষকে বলতে পারে কখন কার প্রবলেম আসতে পারে। যদি ইমার্জেন্সি ধরুন আপনাদের অ্যাম্বুলেন্সের প্রয়োজন হচ্ছে, তখন কাকে ফোন করবেন, কি করবেন? কারণ মানুষরা একটু অন্যরকম হয়ে যায়, তারা বুঝতে পারে না কি করবেন না করবেন। সেই মুহূর্তে যদি ফোন নাম্বারটা আপনাদের ফোনে সেভ থাকে, আমার নাম্বারটা একবার শুধু ফোন করবেন, একটা ফোন আপনাদের বাড়ির সামনে আপনাদের অ্যাম্বুলেন্স পৌঁছে যাবে সেই সময় পিক আপ করার জন্য। নাম্বারটা একবার আমার নাম্বার হচ্ছে 900 760 5290। আমার নাম বাপ্পা নস্কর। বাপ্পা আইডি বলে সেভ রাখুন। আরেক করো। হ্যাঁ 900 760 5290। পেয়েছেন? ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সবাইকে আমাদের আইডিসের তরফ থেকে। আমাদের আইডিস হসপিটাল গাঙ্গুলি বাগান আপনারা সকলেই জানেন। আমাদের হচ্ছে 157 মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল, সমস্ত রকম ডিসিপ্লিন আমাদের হসপিটালে রয়েছে। আমাদের হসপিটালে নতুন করে যেটা করা হচ্ছে, প্রত্যেকটা ডিসিপ্লিনে আমাদের নিজস্ব ডক্টর রয়েছেন এবং 24 ঘন্টায়। যেরকম স্যার আমাদের নিজস্ব ডক্টর নেফ্রোলজিস্ট উপরে ডক্টর অভিষেক মুখার্জি, গ্যাস্ট্রো উপর রয়েছে ডক্টর দীপঙ্কর সরকার, নিউরো মেডিসিনের উপর রয়েছে ডক্টর অমিত হালদার, নিউরো সার্জারিতে রয়েছে ডক্টর সৌরভ চক্রবর্তী, অর্থোপেডিক্সের উপর রয়েছে ডক্টর অনুপ লালা। আমরা এই জন্য বলা হচ্ছে এবং এনআইসিইউ ডক্টর রহমান্না আছেন, ক্রিটিক্যাল কেয়ার আছেন ডক্টর আমাদের রাতুল রয়, যারা আমাদের 24 ঘন্টা আমাদের হসপিটালে সবাই সবসময় রয়েছেন। রাত্রিতে যদি কখনো কারো প্রয়োজন হয়, ইমার্জেন্সি ক্ষেত্রে ধরুন রাত্রিবেলা কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হলো, সেই মুহূর্তে কোনো কারো প্রয়োজন হলো অপারেশন, সেই মুহূর্তে আমাদের ডাক্তাররা আপনি উপস্থিত হয়ে যাবে। ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। আমরা 24 ঘন্টা যাতে আপনাদের পাশে দাঁড়াতে পারি, সবার পাশে দাঁড়াতে পারি, সবসময় দুটো রিকোয়েস্ট। একটা হচ্ছে বাপ্পা নস্কর ছাড়া সেকেন্ড ম্যান একটা লাগবে আমাদের, এবং তার ফোন নাম্বার আমি দিয়ে দিচ্ছি। কারণ আমি বলছি একটা লোক তো তার সে অসুস্থ হতে পারে, সে একদিন অ্যাবসেন্ট হতে পারে, তার ফোনটা সুইচ অফ হতে পারে, কাজে আমাদের সেকেন্ড একটা অপশন দরকার, কন্টাক্ট পারসন আদার দ্যান বাপ্পা। নাম এবং নাম্বার আমাদের জানাবেন। নাম্বার 2 হচ্ছে যাদবপুরের আই কার্ড দেখিয়ে কি প্রিভিলেজ পাওয়া যাবে সেটা একটা ভাববেন। ধরুন নরমাল একটা রেট যা যাচ্ছে, সেটা ডক্টর কনসালটেশন হতে পারে, সেটা কোনো টেস্ট হতে পারে, এটা কিছু হতে পারে, যে টু অ্যাট্রাক্ট যাদবপুর ইউনিভার্সিটি কমিউনিটি একটা অফার যদি আপনারা দেন, আজ এক্ষুনি কমিট করতে হবে, you go back to your office and consult with seniors
and give a reply to us within 7 days যে হ্যাঁ যাদবপুরের যেটা আইডিসি যেটা সবচেয়ে অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে এটা মোটামুটি প্রক্সিমিটির মধ্যে চট করে নিয়ে এটা ভর্তি করে দেওয়া যাবে এরকম একটা জায়গা। তো সেখানে কি কি ফ্যাসিলিটি আছে যেটা আপনি মুখে বলছেন সেটা লিখে দিন একটা, কি কি ফ্যাসিলিটি, কি কি কোন স্পেশালাইজড ডাক্তার আছেন। প্যারালালি Bappa Noskar primary contract is by Bappa Noskar is not available, who is the second contract and his number, name and number। আর থার্ড হচ্ছে যাদবপুরের আই কার্ড দেখিয়ে তার এমপ্লয়ি এবং পেনশনার আমরা সবাইকে এই আই কার্ডটা দিই। আমাদের একটা সুন্দর আই কার্ড আছে ছাপানো এরকম নীল সাদা, নীল সাদা আর কি আমাদের চলছে বাংলা নীল সাদা। তো নীল সাদা আই কার্ড আমাদের, এই আই কার্ড দেখালে যাতে এই যাদবপুরের লোগোওয়ালা কার্ড দেখালে যাতে একটা ছাড় টাড় পাওয়া যায়, তাহলে লোকে খুশি হবে যে ঠিক আছে এটা নর্মাল রেট একটা 700 টাকা, যাদবপুরের জন্য 500। তাহলে যেটা হবে একটা লং টার্ম রিলেশনও তৈরি হবে এবং লোকজন অ্যাট্রাক্টেড হবে। এই অনুরোধ। ভালো কথা বলেছেন। আমি স্যারের যেটা বক্তব্য আমি আমাদের ম্যানেজমেন্টের সাথে কথা বলবো এবং ম্যানেজমেন্টও নিশ্চয়ই খুব খুশি হবে এবং তারাও চাইবে যাতে আপনাদের সাথে আমরা লং টার্ম হিসেবে কাজ করতে পারি। যে স্যারকে এটা কার্ডটা দেখালেন আপনাদের যেটা হচ্ছে প্রত্যেকে এই পাশে কার্ড দিচ্ছে, আমরাও কি চেষ্টা করি যে আমাদের হসপিটালের তরফ থেকে আপনাদেরকে প্রত্যেকটা কার্ড করবো, যে কার্ডটা আপনারা নিয়ে গেলে নিয়ে গেলেন যাদবপুরের তরফ থেকে। তো যদি আমরা আইএস থেকে আপনাদের একটা কার্ড প্রোভাইড করে দিই, সেই কার্ডটা নিয়ে গেলে শুধু আইপিডি তে নয় ওপিডি তে হচ্ছে ডক্টর দেখানো হোক অথবা আপনাদের ইনভেস্টিগেশন কিছু হোক সেটাও যাতে আমরা ছাড় পাই, সেটা আমরা চেষ্টা করব। স্যার খুব ভালো একটা আমাদের বলেছেন, তুমি কথা বলছি এবং আমরা মেইনলি না ওপিডিটা চাইছি, আইপিডি তে তো নরমালি মেডিক্লেম পায়। হ্যাঁ তাহলে স্যার আমরা চাইছি মেডিক্লেম ছাড়াও যদি কিছু করা যায় ঠিক আছে বলছি না আইপিডি তে আপনি অন্য হসপিটালে গেলে ফ্যাসিলিটি পাবেন, আইপিডি ছাড়াও যদি ওপিডিটাই আমরা কিন্তু ডিসকাউন্ট পাই, যেটা স্পেশাল আছে টেস্ট গুলো করলাম, সে প্যাথোলজিক্যাল টেস্ট হোক, রেগুলারি টেস্ট হোক, যা যা রয়েছে এমআরআই, সিটি স্ক্যান, এক্সরে, তার সব কিছু শান্তনু বলো, তুমি তো সুপারিনটেন্ডেন্ট, তোমার কিছু থাকলে বলো, আমি মিস করেছি তুমি বলো। না ঠিক আছে, ওয়েলফেয়ার ইউনিটের পক্ষ থেকে তোমার যদি কিছু বলার থাকে বল। বাপ্পা দা ছাড়া সেকেন্ড যদি কোনো আমি বলে দিচ্ছি আমাদের ছাড়া আমাদের যিনি রয়েছেন আমাদের সিনিয়র পারসন সিদ্ধার্থ নয়, সিদ্ধার্থ কন্টাক্ট নাম্বারটা বলো। 98302 শুনতে পাও 80591 98302 80591 সিদ্ধার্থ না না এনেজি না এনেজি এনেজি এসব নাগের অঙ্ক বই ছিল, হ্যাঁ সেই নাগ নাচ নয়, এটা সিএলআই তে তো দেখাচ্ছে সিদ্ধার্থ না। আপনার ওই নাইটিঙ্গেলে চলে গেলেন, একজন ম্যানেজার ছিলেন, খুব আলাপ হয়েছিল না সাথে। আচ্ছা ম্যানেজার বলছি যে আমাদের আপনাদের ওখান থেকে নাইটিঙ্গেলে গেছেন শুনবো তো তীর্থঙ্কর 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 আমার সেট করা ছিল। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ থ্যাংক ইউ সো মাচ। খুব ভালো হয়েছে।